আসসালামু আলাইকুম। আজকে আরো একটি মার্কেটিং ভিজিট টেস্টের কাজ শেয়ার করব, যেটা সার্চ ভিজিট ওয়েবসাইট প্লাস ক্লিক 1x নামে এই কাজটি পাওয়া যাবে। 12 সেন্টের একটি কাজ। তো প্রথমে আমাদের গুগলে এই ওয়ার্ডগুলো লিখে, এই সেন্টেন্সটা লিখে সার্চ দিতে হবে। তো আমি সরাসরি সার্চ কপি করে এখানে সার্চে দিলাম। তার আমাদের খুঁজতে হবে, একটা স্ক্রিনশট দেওয়া আছে যে কোন ওয়েবসাইটটার মূলত আমাদের কাজ করতে হবে। তো আমরা স্ক্রিনশটটা একটু দেখে নেব। তো আমাদের মূলত এই ওয়েবসাইটটাতে ঢুকতে হবে। তো লাস্টে খেয়াল রাখবো এভালুয়েট। তো আমরা লাস্টে তো এটা হচ্ছে সে যেই ওয়েবসাইটটা দেওয়া আছে, যেটা FO দিয়ে শুরু, লাস্টে FR.FR। সো আমরা ওয়েবসাইটটিতে ঢুকবো। সো ওয়েবসাইটটাতে ঢোকার পরে আমাদের টোটাল 10টা পোস্ট সিন করতে হবে। প্রত্যেকটা পোস্টে 10 সেকেন্ড করে সময় দিতে হবে। তো আমরা ফার্স্ট পোস্টে ঢুকি। দেন 10 সেকেন্ড সময় অতিবাহিত করার পরে সেকেন্ড পোস্টে ঢুকবো। দেন থার্ড পোস্ট। সবগুলো পেজে 10 সেকেন্ড করে সময় কিন্তু দিব। দেন ফোর্থ পোস্টে ঢুকবো। দেন ফিফথ পোস্ট। দেন এখানে 5টা পোস্ট দেখা শেষ হয়ে গেলে হোম পেজে চলে যাব। দেন এখান থেকে কোনো একটা সিলেক্ট করে নেব। এভাবে ইচ্ছা মতো 10টা পোস্ট আমরা এই পেজ থেকে দেখব।
প্রত্যেকটা পেজে আমরা 10 সেকেন্ড করে সময় পার করব। যতগুলো পোস্ট দেখব, টোটাল 10টা পোস্ট দেখব, প্রত্যেকটাতে 10 সেকেন্ডের কম দিব না, 10 সেকেন্ডের বেশি দিব বাট কম দিব না। দেন আমাদের পোস্টগুলো দেখা হয়ে গেলে আমাদের একটা অ্যাড ক্লিক করতে হবে, যে অ্যাডে আমাদের 10 সেকেন্ড সময় দিতে হবে। তো আমরা হোম পেজে চলে যাই অ্যাডের জন্য। দেন এখানে একটা ব্যানার অ্যাড আছে, তো আমরা এই ব্যানার অ্যাডে ক্লিক করব। দেন আমাদের অ্যাডের পেজটি ফুললি লোড হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব। দেন পেজটা যখন ফুললি লোড হয়ে যাবে, দেন আমরা আমাদের হিস্টোরিতে যাব। যার যার ব্রাউজার থেকে হিস্টোরি, সম্পূর্ণ ফুল হিস্টোরিটা আমরা বের করব। দেন হিস্টোরি পেজটা বের করে আমরা যতগুলো পেজ, 10টা পেজে যে আমরা ভিজিট করছি, সেই 10টা পেজ যাতে সবগুলো টাইম সহ এবং দেখা যায় সেটা একটু খেয়াল রাখবো। দেন পুরোটা যাতে একসাথে দেখা যায় এইভাবে নিয়ে আমরা স্ক্রিনশট দিয়ে দেব। দেন স্ক্রিনশটটা আমরা এখানে সাবমিট করে দিব। তো এটা ছিল আরেকটি মার্কেটিং ভিজিট টেস্টের একটি কাজ। তো এই ধরনের আরো কাজ পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন।